Sakagana lalita Shri Vishakam Vitamscha Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lila Kathane Sudaksham Audarya Madhurya Gunaishya Yuktam Varam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasa Namami Тридандина Бхакта Шираманимча, Шри Кришна Падабжа Трихайда Хриди, Чайтанья Лилам Рита Сарасарам Нарайна Твам Сататам Прападе. Намам Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримате Бхактивиданта Свамини Тинамине, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Нирвише Шашуньявади Пашчатя Дешатарине. Намам Вишну Падая, Ачарья Симхарупине, Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Ити Намине, Атимартя Чаритрая, Свашританам Чапалине, Дживадухи Садартая, Шринама Премадайне. Намам Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримате Бхакти Сидханта Сарасвати Ити Намине, Шри Варшабханави Деви, Дайтая Крипатхае, Кришна Самбандха Вигьяна, Дайне Прабхаве Намахам. Мадхурья Джвала Премадхя, Шри Рупануга Бхактида, Шри Гаура Каруна Шакти Виграхая Намастуте. Намасте Гауравани, Шри Муртае Динатарине, Рупануга Вирудхапа Сидханта Дванта Харине. Нама Гаура Кишарая, Сакшат Вайрагья Муртае, Випралам Харасамходхи Падам Хаджаяте Намаха. Нама Бхакти Винодая Сачитананда Намине, Гаура Шакти Сварупая Рупануга Вараяте. Гаура Вирхава Бхумиствам Нирдеша Саджана Приях, Вайшнава Сарвабхаума Шри Джаганатхаяте Намаха. Ванчакалпадарупяшча Крипа Синхо Эвача, Патитанам Паванипьо Вайшнавипьо Намо Намаха. Нама Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья Намне Гауратвише Намаха. Хей Кришна Каруна Синху Динабанху Джагатпате, Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте. Tapta Kancha Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Jaitam Sarataupangur Mama Manda Matirgati Matsarvasva Padam Khadjao Radha Modana Mohanao Дивьят Вриндараня Калпадруматха, Шримат Ратнагара Симхасанасхау, Шри Шри Радха Шрила Гавинда Дева Прештхалипи Севмянам Смарами, Шриман Раса Расарамхи Вам Шивата Татасхитаха, Каршан Венус Ваналь Гопир Гопинатха Шри Естунаха, Вриндаяй Тулси Дивияй, Прияй Кешавасяча, Кришна Бхакти Прададеви, Сатьяватя Намо Намаха. Panchatatvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Да. Большое спасибо, Ананта Кришна Прабху. Я вижу Гопали Диди. Мы давно ее не слушали. Если у тебя есть возможность, спой, пожалуйста, Гурудева Баджан. Харе Кришна, Дандават Пранамы. Гурудев Крипа Короке. Пранамы. गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना मैं शरण पाड़ा तेरी चरणों में जगा देना मैं शरण पाड़ा तेरी चरणों में जगा देना चरणों में जगा देना चरणों में जगा देना
करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भावर डोले, उसे पार लगा देना। मेरी नाव भावर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मान में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मान में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाल जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना। नितमाल जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। गुरुदेव कृपा करो के मुझे कोई अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, श्रील गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, श्रील गुरुदेवा। जय परंपरा गुरु परंपरा, जय परंपरा गुरु परंपरा। जय परंपरा गुरु परंपरा, जय परंपरा गुरु परंपरा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर, हरि बोल निताई गौर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताई गौर। हरि बोल गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम। Dandavats pranama limited time. They are most of topmost of the topmost below Srila Шила Vраджанатх Враджанатх Prabhu. Прабхуджи. And Dandavats pranama limited time. They are most of the topmost below Мати Srimati Вринда Vrinda Didi. Диди. Tamas Dandavats Prabhu. pranama limited time for your friends. Jai Guru. Jai Dandavat pranams to all the devotees.
Jai Venu Prabhu, Sachinanda Prabhu, Annapurna Didi. Oh, now also Indamukhi Didi. Very nice. Anangamohan Prabhu and family, Ananta Prabhu, Ashok Prabhu, Gopali, Krishna Vallabha, Ganesha, Machuta Prabhu, Tulasi Devi. 2 times Ananta Krishna Prabhu. 2 times. Yeah. Same. Lakshmi Priya Didi, Lal Mohan, Rasa Sindhu Prabhu, Narmada Didi. And Valmiki or Yes, Valmiki here. Mahabala Didi, Mahabala Prabhu and Nitya Lila Didi. Sita Thakurani also there or not? I think so. They With together should be. Oh, good. And Srila Krishnadas Prabhu and Srila Damayanti Didi, Dandavat Pranams. Today we are continuing with very beautiful teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu given to us through the verses of Sri Shikshaštaka. And we are hearing from Srila Bhaktivinoda Thakur the glories of pure Krishna Sankirtan. So I offer my humble Dandavat Pranams unlimited times unto the lotus feet of my beloved Guru Maharaj Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who is very generously sharing and helping all his followers, all those who are fascinated by Sri Chaitanya Mahaprabhu's beautiful gift of pure devotion with the purports and the conceptions that Srila Bhaktivinoda Thakur has given, who is non-different from the power of Sri Gadadhar Pandit himself, or Gaura Shakti, the Shakti of Sri Satchidananda Gaura Hari, is manifesting through the beautiful worship of Sri Gadadhar Prabhu, who is non-different from Srimati Radharani. So all our Guru Parampara, they are followers of Sri Gaur Gadadhar, and also they are very intimately receiving the shelter and the guidance of our Sri Sarup Damodar Goswami, Sri Rai Ramananda, Srila Rupa Sanatan Raghunadas Jiva Goswami, Gopal Bhatta, Gopal Raghunath Bhatta, yeah, Vishwanath Chakravarti Thakur, Narottam Das Thakur, Krishnadas Kaviras Goswami Pad, all the great, wonderful Vaishnavas who are all very much relishing the rasa of Harinam Sankirtan. Today we will hear more glories of what is the intrinsic nature of the holy names and how our dear Master Srila Bhaktivinoda Thakur has discovered that. So my Dandavat Pranams to all our Guru Parampara, to all the devotees. Please, who have assembled, accept my Dandavat Pranams. Then we will start our sharing of the beautiful conceptions of Srila Bhaktivinoda Thakur. Так мы с вами удачливы, что собрались сегодня и продолжаем слушать учения самого Шри Чайтанья Махапрабху. Стихи, которые он написал, называются Шри Шикшаштака, и мы слушаем от Бхактивинода Тхакура славу воспевания чистой Шри Кришна Санкиртаны. И прежде чем начать, я приношу свои бесчисленные дандават пранамы лотосным стопам моего возлюбленного Гуру Махараджа. Нитя Лила Правиштам Вишнупада, что Тарашата Шишимат Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджа, который щедростью помогает всем последователям пить нектар послания Господа Чайтаньи Махапрабху и также его последователи, в особенности Гададхар Пандиту, кто является самой Шримати Радхарани.
и всем последователям Гауру Гададхара, а также Рая Рамананде, Сваруп Дамадари Прабху, всей нашей Гуру Парампаре, Шили Нароттаму, Шинивасу, Шимананде, Шили Кришна-даса Кавираджи Госвами, Шести Госвами, всем, кто помогает нам вкушать славу Харинама Санкиртаны, в особенности нашей Гуру Парампаре и всем собравшимся преданным. Мгм. So these glories of Sri Krishna Sankirtan, we can realize them as we receive the help and the nourishment of Sri Guru Pada Padma, that is the mercy of Sri Nityananda Prabhu. It should always be considered as our saving grace, our very much, necessary aspect of our bhakti, that always we aspire for mercy of Sri Nityananda Prabhu, who is very easily pleased if we serve the devotees who are distributing the glories of pure Sri Krishna Sankirtan. By service to the devotees, our own qualification, our own inner consciousness will become more and more elevated, and it will become able to appreciate and to develop so much deep attraction. Moreover, our devotion, our pure propensity to have a loving relationship with Sri Harinam, with Sri Radha and Krishna, with Sri Sachidananda Gaura Hari, and enter their pastimes, it will manifest by the mercy of Sri Nityananda Prabhu, who has very beautifully given us the inspiration through the Srimad Bhagavatam, where last week we heard that we are encouraged in the 3rd canto, 25th chapter, text 25. Now Damayanti Lili. Мгм. Gauranga. Слава Шри Кришна Санкиртаны помогает нам осознать. То есть мы можем осознать славу Шри Кришна Санкиртаны по беспричинной милости Гуру Пада Падмы и милости Нитянанды Прабху, который вдохновляет нас осознать милость Нитянанды Прабху. Так воспевание Шри Кришна Санкиртаны возвысит наше сознание, которое будет развиваться, и мы обретем возможность войти в игры божественной читы Шри Рады и Кришны, и также читание Махапрабху. Это станет для нас реальностью. Все это происходит по милости Нитянанды Прабху. Мы с вами слышали вчера об этой славе, и также что описывается в Шримад Бхагаватам, 25 стих. 3-я песнь, 25 глава, 25 стих. Мгм. Who remembers that prayer, that beautiful teaching? Krishnadas Prabhu? Кто помнит эту молитву, это прекрасное учение, которое описывается в Шримад Бхагаватам? Кришнадас Прабху, ты помнишь? Я не помню. Ну, He is not remember. Venugopal Prabhu? Венугопал Прабху, а ты помнишь? Если можно еще, в какой главе или что спросил про Шримад Бхагаватам, не расслышал я. Ну, на прошлой неделе мы слушали стих из Шримад Бхагаватам, который описывает Бхактивинод Такур. 3-я песнь, 25 глава, 25 стих. Вы помните эту молитву? Нет, к сожалению, не помню. He is also don't remember. Okay. Doesn't. Then, Ananga Mohan Prabhu? Ананга Мохан Прабху, а ты помнишь? Дандават пранамы.
Враджанатх Прабху, крсна-dasa, Прабху Дамаянти и всем преданным. Я, к сожалению, не помню. Isnes sadhusanga sarva siddhi hoy, lavamatra sadhusanga sarva siddhi hoy. Guru Shushrusha, always be with sadhusanga, take association, chant Harinam, and may service to Guru and Guru Sevaks, and Very, everything good things come in. very good. Something more is there. Who remembers? Gopali or Mahabala Prabhu, Rasasinda Prabhu, Ananta Krishna Prabhu, Hare Krishna. Gopali. Dandavat pranams. If I remember correct, it was about Lord Brahmaji, who analyzed all the spiritual scriptures 3 times, and after that concluded that loving devotional service to Govinda is the topmost dharma for all living entities. Very good. Yeah, this was also discussed. But last week we were hearing one very beautiful instruction. That is, if we can remember this and also we can apply it in our life, then we will see this is the best nourishment and help for us to obtain the goal of life, to chant pure Sankirtan or pure Harinam. I want to hear more. This prayer is in 3rd canto, chapter 25 and text 25. It starts with Satam. Prasangam. Damayanti, she remembers. Сатам прасанган мама вирья сам видо. Хванти хрит карна расайна катха. This voice? This, yeah. You can speak more. And who was speaking? Махабал Прабху. Махабал Прабху, скажите больше. Враджанатх Прабху просит вас. А я только текст нашел. Дандават пранам, дорогой Шрила Враджанатх Прабху. Сатам прасанган мама вирья сам видо. Хванти хрит карна расайна катха. Таджошанат аш апаварга вартмани. Шадхаратир бхактир анукрамишати. Yes. This Srila Bhaktivinoda Thakur is mentioning that this is the sure way to obtain our success in bhakti. There are many ways that may help us, but if we want to have perfect way, then this is the perfect way. And it is stated in the Srimad Bhagavatam that by this process, this is real process of taking shelter and rendering service to great devotees. Which devotees? Who are Satam, who are pure in heart, and they have so much love and affection for the service of Sri Radha and Krishna. Now, Mahabala Prabhu, what is translation in Russian? На русском Махабал Прабху. Прочитайте перевод. Звучит. Перевод стиха Шримад Бхагаватам 3, 25-25. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Nice, thank you. I not understand, but I think you are saying everything that is written by Srila Bhaktivinoda Thakur. It is very beautifully expressed in this verse, this instruction, very essential teaching. If we are in the association of saintly persons, Satam Prasangam, Mama Virya Samvido, yeah. We are in their association. Then what will happen? By their mercy, we will have opportunity to hear narrations which illuminate
my glories. Sri Krishna in the form of Sri Kapila Dev is telling this to Mother Devotee. He is telling, if anyone is in the association of saintly persons, then there are many ways that we can render service to them. But the best service is to hear the Harikatha, which is bringing more and more clarity, more and more glories about the pastimes that Krishna is engaging in, the beautiful meanings of Krishna's pastimes and Krishna's name, how they are non-different. These are the glories that are expressed in their Harikatha. And this gives so much happiness to our heart and also to our ear. In their association, we become very happy. Heart becomes joyful. And ear is very happy. I don't have to hear anymore anything else. In that Harikatha, what will happen? It is beautifully enriched, their Harikatha, by love. Yeah. What type of love? The devotion, the affection, and the spiritual love that is manifesting when they are chanting. It is manifesting from the heart of the saintly person, and when we are hearing, it is entering our heart. Now our heart becomes very beautifully filled with transcendental love. The result of that is that all material conceptions that are very much limited, they are also compared to ignorance. It is destroyed immediately. Yeah. And what will happen gradually? That happiness starts to increase, because we will want again and again to engage in this service, to hear Harikatha. And then what happens? Sadhana Bhakti starts to manifest. After that, Bhava Bhakti starts to manifest. And in the last stage, continually in the association of devotees hearing my Harikatha, the glories of my name, fame, pastimes, my devotees, my home. Gradually, then we will arrive at the conclusion, the topmost goal of life, which is Prema Bhakti. So this is the service that is best for all living entities. And it is accomplished when we are always eager to respect sadhus and hear their Harikatha, especially high-class saintly persons, especially pure devotees, and especially who are 100% absorbed and realized as a eternal servant of Srimati Radharani. They are the best. Now Damayanti Didi. Мгм. Итак, это молитва из Шримад Бхагаватам Сатам Прасанга Намавирья Самвидо. На самом деле дает наилучшее питание для нас, чтобы достичь нашей цели. И здесь Бхактивинод Такур описывает, цитируя этот стих, что это самый короткий путь обрести бхакти, обрести успех бхакти. Он короткий и самый совершенный. Благодаря чему? Благодаря общению с возвышенными вайшнавами, великими преданными, кто являются сатам, те, кто чисты сердцем и чье сердце полно любви к Богу. Это самое важное учение, которое мы должны принять для себя. Сатам прасангам намавирья самвидо. Благодаря милости чистых преданных мы обретем возможность слушать о жизнедеяниях
Господа. Так Шри Капиладев говорит об этом матери Девахути. Находясь в общении с чистыми преданными, мы можем совершать и множество разного служения. Но самый лучший из них – это слушать Харикатху, исходящую из их лотосных уст, об играх Шри Кришны. Слушать не только ушами, а слушать сердцем. Тогда что случится? Мы достигнем чистой возвышенной любви. Чистый преданный, который повествует нам эту Харикатху, исходя из лотосных уст такого возвышенного преданного, посредством слушания она входит в наше сердце. Таким образом, она наполнит наше сердце. И тогда невежество будет развеиваться, и сердце будет наполняться. И что произойдет? У нас проявится стадия садхана бхакти. Благодаря практике садхана бхакти очень быстро мы взойдем на ступень бхава бхакти. И в конце мы достигнем цели, к которой стремимся, према бхакти. Это самое наилучшее служение, которое могут совершать все живые существа. Так, находясь в этом общении, мы познаем самих себя, что мы являемся слугами Верховного Господа и в особенности служанками Шримати Радхарани. Мгм. The Bhaktivedanta Thakur is now concluding that if faithfully anyone hears with faith, and someone also engages in chanting with faith about the names, the forms, the qualities, and the pastimes of Sri Krishna in the association of pure devotees, then pure Sankirtan is possible, otherwise not possible. Damayanti Devi. Мгм. Шрила Бхактивинода Тхакур здесь подводит заключение. Если кто-то слушает с верой и воспевает с верой, слушая об играх, качествах, облике Шри Кришны, только тогда, находясь в общении с чистым преданным, слушая от него, он сможет он сможет воспевать чистое святое имя. Мгм. Санкиртан. Санкиртан — это совместное воспевание. Он сможет воспевать чистую Шри Кришна Санкиртан. The glories of pure Sankirtan are the very first thing that Sri Chaitanya Mahaprabhu is teaching us. Why? Because Sri Krishna Sankirtan is the best, medicine, the best help, the best process, the best practice, the best activity that provides all auspicious things. There is no better formula than Sri Krishna Kirtan, Sri Krishna Sankirtan. When we add the word param, which is used in this beautiful first teaching, Saito Darpanam Arjanam, Bhavamahadavakni Nirvapanam, Shareya Kairavachan Vikavitaranam, Vidya Vadu Jivanam, Anandam Buddhi Vardhanam, Pradipadam, Sri Pradipadam, Purna Amritasvadanam, Sarvatma Snapanam, Param Vijayate. Param Vijayate. Param has been used in the last line of this verse, Chaitodarpanamarjanam. Sarvatma Snapanam, Param Vijayate, Sri Krishna Sankirtan. It has been used in the verse that we are now, the teaching that we are now presenting
by causeless mercy of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gurudev. That is why param is used to indicate that all auspiciousness will manifest from engaging in pure Krishna Sankirtan. Damayanti Devi. Мгм. Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает, нет, слава чистой Санкиртаны — это первое учение, которое произнес Чайтанья Махапрабху. Почему? Это лучшее лекарство, лучший процесс, практика, метод. Нет более высшей деятельности, чем чистая Кришна Санкиртана. Здесь, в первом стихе, который произнес Чайтанья Махапрабху, используется слово «парам». Чета-дарпана марджанам, Бхава Маха Давагни Нирвапанам, Шрея Кайрава Чандрика Витаранам, Видья Ваду Дживанам, Ананда Будхи Вардханам, Пратипадам Пурна Амрита Сваданам, Сарватма Снапанам Парам, Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. Здесь он использует слово «парам», которое означает, оно звучит в конце стиха. И парам означает, что благодаря этому придет все благоприятное, благодаря воспеванию Шри Кришна Санкиртана. Мгм. The Bhaktivedanta Thakur continues that param means supreme, most auspicious. And it means in this context, in this verse of Sarvatmasnapadam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan, it means that Sri Krishna Sankirtan should be pure. If we want it to be pure, then our first requirement starts with Shraddha. If we have no faith that I want to engage in Krishna Seva Vasana, I want to engage in the loving service of Sri Krishna with my transcendental form, my perfected form, which is now not manifest yet, but I want it, like a small child. It may want to be a doctor or a pilot or any profession. It wants to be a sportsman, or it wants to be any teacher, or it wants to be king or big political leader, reformer, whatever we want as a small child, it will manifest according to our own intrinsic belief. If after we grow older and we change our belief, then we cannot obtain that which we started with. So from beginning, in devotion, in bhakti, the belief, the shraddha, the meaning is here, I want to serve Krishna with loving, so much beautiful offerings in my spiritual form. This is my heart's desire. If that faith is there, that is called Paramartika Shraddha or Transcendental Shraddha. If that Shraddha is not there, then we can never obtain success in bhakti. But we can attain liberation, like some devotees. Maybe I told you last week. They want to go back to Godhead. I think it is heard many times that we want to go back to Godhead. Is it true or not, Damayanti Didi? Мгм. М. And the devotees, they are telling that
if you follow this program, chanting 16 rounds and following 4 regulative principles, you will go back to Godhead. Am I correct or not? Should I translate all or only this part? Yeah, you translate everything now. What I thought and in Ага. also translate this. Итак, Шрила Бхактивинода Такур говорит, что слово «парам» также означает «возвышенный», то есть все самое благоприятное. Он говорит здесь «Сарватма снапанам парам виджайте Шри Кришна Санкиртанам», что означает, что Шри Кришна Санкиртана должна быть чистой. Это происходит благодаря вере. Я хочу совершать сева васана. Хочу совершать служение. Krishna's Шри Кришна сева васана. Которая, эта вера у нас еще не проявлена. Мы словно маленькие дети, которые уперто желают, когда вырастут, стать каким-либо лидером, управляющим, царем, всем, чем они пожелают. Это происходит именно благодаря такой вере, шрадхи. То есть я хочу служить Кришне в духовном мире, в духовном теле, совершать множество различного служения для Него. Это трансцендентная вера или параматика шрадха. Если у нас нет такой веры, мы не сможем достичь успеха в бхакти. Как знаете, говорится и было сказано, если ты будешь повторять святые имена, то ты вернешься назад домой, назад к Богу. Как преданному сказали, если ты будешь повторять 16 кругов святого имени, ты вернешься назад домой, назад к Богу. Разве это не так? Соблюдать 4 принципа. И будешь соблюдать 4 принципа. Now back to Godhead. You explained. Я. Who wants to go back to Godhead? Так, кто хочет вернуться назад домой к Богу? Krsna-dasa Prabhu? Ты I хочешь? want go to back to Gurudev. Agree. I don't want go to Krishna. I want go to Gurudev. If I go to Gurudev, I little wait, you come in and Madhu Maharaj also will come. For me, you have to wait long time. Yeah. Меня будешь долго ждать. No, not possible. Yes. I have no quarrel, but I want. But by Gurudev's mercy, it is possible. Because you made so much service preaching, I am giving only bad things and problem for everyone. And Gurudev give extra mercy, I will wait you because you very much busy and you made very potent service. In this world, all of us are trying to please Gurudev. And we are not so expert. But by Gurudev's mercy and by Srila Bhaktivinoda Thakur's mercy, we become so much encouraged. And they will tell, if your vision, your intelligence, your mind is clear, I want to serve, not with this body, not with this material mind, but with pure heart, pure mind, and pure spiritual body, which is capable of always rendering very beautiful, loving services, because I am always with Gurudev in my pure spiritual body. He will help, he will train, he will educate, that I can become more and more expert. Yeah. This is my firm belief, this is my firm understanding, and I accept that this is why I have received the shelter of Srila Gurudev. Gurudev is very kind. He's telling, I want that all my followers who come to me, that they will stay with me. I don't want anyone to go. I want that all should be very close with me. And I want that they accept my
guidance, my love and affection, and that they will especially embrace the teachings of pure Krishna Sankirtan, or pure devotion. If we accept with faith that this is best for me, this is what Gurudev is telling me, that I want to serve in the guidance of Sri Guru and Guru Parampara, all saintly persons who are very kind, and they are very much merciful, and they are not from this world. I want to be with them, and I want to have their loving association and their training, their education, their kindness, so that I will become situated in my transcendental, spiritual, perfected identity in the eternal pastimes of Sri Radha and Krishna and Sri Satchinandana Gaura Hari. And there with great happiness, I will render some small service that will create great happiness and pleasure in the hearts of all the devotees, and they will offer that service to Sri Radha and Krishna. Damayanti Didi. Мгм. Мы все стараемся доставить удовольствие и радость Гурудеву. И по милости Бхактивинода Такура, самого Гурудева, наше сознание, видение, оно будет очищаться. И вот так мы сможем войти в эти возвышенные игры. Потому что ты всегда с Гурудевом. И это моя вера. Вот почему я принял у него прибежище. Потому что Гурудев, он очень добр. Шрила Гурудев говорит: я хочу, чтобы все мои последователи были всегда со мной рядом и приняли всем сердцем учение чистой Шри Кришна Санкиртаны. Если мы верим в Гурудева, в Гуру Парампары, тогда мы должны принять это учение чистой Шри Кришна Санкиртаны. Так, с великим счастьем, по их милости, мы сможем совершать маленькое служение божественной чтейшей Шри Раде и Кришне. Они предложат его им. Мгм. So very important that we engage in Krishna Sankirtan with Shraddha. And Shraddha should be very much one-pointed, not changing. Always from beginning to end, we should have the same dedication and the same beautiful faith that I want to become what Gurudev wants me to become. That is Radha Pauliyadasi. That is the associate of Chaitanya Mahaprabhu in the guidance of Sri Rupa Goswami Pad, Srila Raghunath Das Goswami Pad, Srila Narottam Das Thakur. They will train me and help me and offer me in the beautiful service of Radha and Krishna under the guidance of Rupa Manjari, Rati Manjari, Labanga Manjari, Vilas Manjari, Ramana Manjari, all the great, wonderful, merciful servants of Sri Satchinandana Gaura Hari. They are all serving in Sri Radha and Krishna's pastimes in their perfected spiritual Manjari form. I also want to be with them in my perfected spiritual Manjari form. Now it is not developed, but I have full faith that by chanting the holy names with so much beautiful understanding, illumination, with pure heart, and pure mind and pure intelligence, I will definitely progress if I stay in the association of pure devotees. It must happen. Then, very soon, sadhana bhakti will become bhav bhakti. If we do not have this faith, and if we do not have this determination,
but we want to go back to Godhead. Only because we want to be liberated from the cycle of birth, death, old age, and disease, we cannot chant pure Krishna Sankirtan. Yeah. Then we will chant Pratibimba, yeah, or Abbas. We will not have the pure Krishna Sankirtan. So we should be very careful that in beginning, what we have received from Gurudev, this inspiration, from beginning of our initiation with Sri Gurudev, he has encouraged us to embrace this beautiful gift that I am the Kalyadasi or eternal maidservant of Srimati Radharani, and my Gurudev will help me in every stage. Then we can beautifully progress in bhakti. Damayanti Riri. Мгм. Это очень важно — совершать Шрихаринама Санкиртану со Шрадхой, верой. Она не должна меняться или колебаться. Единственное, я хочу стать тем, кем хочет сделать меня мой Гурудев, то есть Рада Палиадаси. И он обучает меня этому и введет служение под руководством Рупы, Рати, Лабанги и других манджари. Рамана Манджари. Я хочу обрести свой облик Манджари. Сейчас он у нас не развит. Но это случится, если я буду в общении с чистыми преданными. Мы хотим вернуться назад домой к Богу. Хоть и не можем сейчас совершать чистую Шри Кришна Санкиртану, но мы можем повторять Пратимбимба или Абхаз. И здесь очень важно, на чем должно быть наше внимание. Во время инициации мы получили чистое, святое имя от своего Гурудева. Так, прилагая усилия в практике, повторяя имя, я смогу развиваться на пути бхакти. Мгм. So now, if we change our mind or change our heart's determination, and if we start with some little shraddha, but after some time, by doing bhakti, so many things are happening in our life, so many problems come, then we think, I don't want these problems anymore. I want to be out of this world. I want to go back to Godhead. Yeah. But I don't know what to do there. But I don't want to be in this world. This is called liberation. Or we want so many comforts. Yeah. Sometimes if we practice bhakti and we have so much faith that Harinam is providing everything, and some comfort comes in our life, yeah. Some material facilities, or anyone starts to glorify and tell us you are a great personality, you are Srila krsna-dasa Prabhu, you are Srila Damayanti Diri, then we think, yes, I am such an important person. And now my bhakti is successful, all are honoring me. Then we can never obtain the real fruit of chanting the holy names, because our chanting will be mixed with so much name, fame for, what is it called? Name, fame, followers, and wealth, everything that is in this world, and we will not obtain our supreme benefit from chanting Harinam. Rather, our Harinam will be in one or any stage, it will be obstructed, and that is called namavas. Sometimes it may even become nam aparad when we do not respect the devotees anymore. We become
disturbed or angry, or we start to criticize devotees, then never we can obtain pure Harinam. So Srila Bhaktivinoda Thakur says, with transcendental faith, why I have come to Bhakti line. Yeah. Only to develop the most beautiful desire that I only want to relish pure, transcendental, loving services in the realm where my Gurudev is eternally residing with the pastimes of Sri Radha and Krishna. That is where I want to render loving services from my pure identity, my spiritual form. Again, yeah, be very careful. Srila Bhaktivinoda Thakur is telling, with Shraddha, staying in the association of pure devotees. After Shraddha becomes more beautiful, it will develop into Rati or Bhav Bhakti. Sadhana Bhakti will continue to develop into Bhav Bhakti, and after Bhav Bhakti, we stay always with the association of pure devotees, hearing their Harikatha. We will become more attracted to always receive their kind, merciful nourishment by hearing their Harikatha. We will develop and obtain Prema Bhakti. If we think that on the way, I do not need to associate with, I do not need to hear from pure devotees, I myself will speak Harikatha, I myself am a pure devotee, then we cannot obtain our success. We should always be very careful to associate with the pure devotees. And that association can be in reading, if we have sufficient strength in our bhakti, we are well rooted strongly in the beautiful soil of Sri Vrindavan Dham. We have embraced the essence of all advice. Our bhakti creeper is strongly situated. Then even if we do not have physical association, we can associate by reading and studying the books. But we should never think that, oh, I no longer need any association. Rather, we should always hanker. I wish I would have association with very beautiful, pure, saintly devotees. And who are they? Who are sincerely practicing this process of sadhana bhakti and bhav bhakti. Very nice is their association. In their association, I will obtain perfection, prema bhakti. Now, Damayanti. Если мы изменим свой ум и будем прилагать усилия в практике бхакти, тогда к нам придут проблемы. И тогда наше стремление изменится, мы захотим получить освобождение. Мы не хотим больше находиться в этом мире. Я хочу избавиться от всех проблем. Или стремление обрести комфорт, хорошие материальные условия, хорошее положение в обществе. Вот если все начнут прославлять меня, я такой возвышенный, преданный, уважаемый человек, Шри Кришна-дас, Шри Дамаянти, вот тогда да, вот это вот хорошо. Но это Шрила Кришна-дас Прабhu. Шрила Кришна-дас Прабху. Шрила Дамаянти. Шрила Дамаянти Диди. Вот тогда да. Но это не принесет нам духовного блага от повторения Харинам. Материально, возможно, придет. Мы можем на таком уровне повторять Абхаз, но если мы перестанем уважать преданных, тогда
наше воспевание скатится на нама-апарадху. Если мы будем критиковать преданных, мы не сможем обрести чистое святое имя. Поэтому важно помнить, почему я пришел на путь бхакти. Я пришел, чтобы обрести свой подлинный духовный облик, который Гурудев хочет даровать мне. И здесь Шрила Бхактивинода Тхакур, он важно подчеркивает, что мы должны воспевать это имя со шрадхой, с верой, пребывая в общении с чистыми преданными. Тогда мы будем развиваться и достигнем рати, затем бхава-бхакти. Так лишь только мы будем развиваться на этом пути. Но мы можем подумать, зачем мне постоянно находиться в общении чистых преданных? Я сам буду рассказывать Харикатху. Вот в этом положении мы не сможем развиваться. Только если мы приняли всем сердцем суть всех наставлений, и корень нашей лианы бхакти глубоко укрепился в земле Вриндавана Дхамы, только тогда такой преданный может быть крепким. И то такие преданные стремятся постоянно пребывать в возвышенном общении, чтобы слушать в трансцендентных играх Верховного Господа, и только так в возвышенном общении можно обрести нашу цель, прямо бхакти. So most important in the beginning, the middle and the end is to always be with pure devotees, saintly devotees, who are always engaged in hearing and chanting the glories of the very, very sweet and beautiful, attractive pastimes of Sri Radha and Krishna, Sri Satyanandana Gaura Hari, their beautiful names, their beautiful behavior, their beautiful qualities and character. If we hear about something beautiful, we also become beautiful. Yeah. If we hear about something very sweet, we also become sweet. Yeah. If we hear about someone who has beautiful qualities, we want to always be, and automatically by wanting to be and having that association, we will also develop. This is the nature of association. So when we want to perfect our bhakti, we should always make this our priority. Let me try to be with devotees who are relishing these sweet, sweet pastimes of Sri Radha and Krishna, Sri Satyanandana Gaura Hari. The very beautiful, sweet, sweet names are always chanted in their association. And by their kindness, I feel that I am becoming more and more happy, and my faith increases to become eternal, to realize and to experience my eternal spiritual identity, my relationship with Sri Krishna, my service towards Sri Radha and Krishna, Sri Satyanandana Gaura Hari, and my love for them should go to the topmost realm, the topmost position. That is when I can feel completely identical with the beautiful, loving mood that Srimati Radharani has for Sri Krishna. That means Palyadasi Rasa or Bhava or Manjari Bhava or Manjari Rasa or Manjari Arati. Now, Damayanti Didi, and then for today we conclude, and next week we continue with the next beautiful gift that not only did Sri Chaitanya Mahaprabhu give this Shikshashtaka, these 8 beautiful teachings, but he also himself showed us how to follow these teachings. So he is not only giving teachings, but also giving the example. So if we accept Sri Satyanandana Gaura Hari as our Gurudev, that is not very difficult, because he is topmost Guru. He is coming in the mood of Radharani, who is even the Guru of Sri Krishna. Our
Krishna Sankirtan will certainly become perfect and pure, and we will realize the transcendental form and identity of Sri Krishna. Мгм. Итак, здесь Бхактивинод Такур подчеркивает, это очень важно, что в самом начале, в середине и в конце нам всегда необходимо пребывать в общении с чистыми преданными. Те, кто рассказывает нам об играх божественной читы Шиши Рады и Кришны, Шри Саччинандана Гаура Хари, об их качествах, облике. Если мы будем слушать о красивых, привлекательных личностях, мы также станем красивыми. Будем слушать нектар, станем сладостными. Захотим быть постоянно с чистыми преданными, мы станем такими, потому что это природа бхакти. Так, постоянно практикуя, я буду чувствовать всю доброту и милость чистых преданных. Я смогу обрести служение в играх божественной читы и Шри Саччинандана Гаура Хари, войдя в духовную обитель, там, где Шримати Радика обладает самой возвышенной любовью и преданностью к Шри Кришне, самой возвышенной любовью. Так я обрету положение Рада Пали Даси, то есть обрету Манджари Бхаву. На этом мы сегодня закончим. На следующей неделе мы будем слушать с вами о том, как Шри Чайтанья Махапрабху приводит нам пример, как достичь этого. И если мы примем Чайтанью Махапрабху как гуру, то наша Шри Кришна Санкиртана станет совершенной. Мы увидим трансцендентный облик самого Саччинандана Гаура Хари, что он является самим Шри Кришной. Мгм. Now we stop for today. If any question related to our today's discussion or sharing, then please devotees ask any question, or otherwise we continue next week. На этом мы сегодня закончим. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы согласно того, что мы с вами обсуждаем, этой темы, или комментарии, вы можете их задать или произнести, а иначе мы с вами уже продолжим на следующей неделе. Then next week we meet again, and I am requesting if you can learn this verse, very helpful. Chaitodarpana Varjanam, Mahamahadavakti Nirvapanam, Shreya Kaira Vachandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam, Anandam Buddhi Vardhanam, Pratipadam, Purna Amritasvadanam, Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. And the other verse, Satam Prasanga Mama Virya Samvido, Bhavantarita Karna Rasayana Kada, Tadyosanat Asu Apavarga Vatmane, Shraddha Ratir Bhaktir Anukramishati. Мгм. Тогда я советую вам, прошу вас выучить эти два стиха. Первый стих Шикшаштаки Чета-дарпана Марджанам. И второй стих, который описывается в Бхагаватам и который очень полезен для нас. Сатам Прасангам Намабирья Самвидо. Вот эти два стиха выучить наизусть. Govinda Damo Daramadaveti, Govinda Damo Daramadaveti, Govinda Damo Daramadaveti,
Govinda Damodara Madhaveti Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Varsanavali Srimati Radharani Ki Jai Srila Gurudev Ki Jai Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Sri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Sri Pure Krishna Sankirtan Ki Jai Sri Srila Shikshashta Vraджанатх Prabhu ki jai, Srimati Vrinda Didi ki jai, Srimati Umarani Didi ki jai, Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj ki jai, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj ki jai. Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj Ki Maharaj Jai ki jai. Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai. Srila Bhakti Rakha Kashidhar Goswami Maharaj Ki Jai Jai. सब गौर वैष्णव आचार्य की जय श्री रूप गुरु जय वेणुगोपाल प्रभु की जय मुक्ति दीदी की जय अन्नपूर्णा दीदी की जय लीलावती दीदी की जय अनंग मोहन प्रभु एंड हिज फैमिली की जय गोपाली दीदी कृष्ण बल्लभा दीदी Ganesham Prabhu and Achyuta Prabhu ki jai, Manmohan Prabhu ki jai, Tulasi Devi Dasi ki jai, Achyutananda Prabhu and Taruni Didi ki jai, Ananta Krishna Prabhu ki jai, Mahabala Prabhu ki jai, Sita Thakurani Didi ki jai, Ashok Prabhu ki jai, Lakshmi Priya ki jai, Indira Didi ki jai, Shyam Prabhu ki jai, Nandini Didi ki jai, Rasa Sindhu Prabhu, Narmada Didi ki jai, Lal Mohan Prabhu ki jai, Valmiki Didi ki jai, Nitya Lila Prabhu ki jai. Shama is Prabhu or Shama is Didi? I think Didi. Then there should be two A's. Shama, Mm. because Sham is Krishna, male. Yama lady maybe. Yeah, Yeah, then 2M, two A's. Yeah. H, Shema. Okay. Long A in the end. Shama, and it does. Understand? I try. Shyama. Shama. In the end, double A. Oh, double A. Okay. Yeah. Then Srila Krishnadas Prabhu ki jai, Srila Damayanti Didi ki jai. All glories to the assembled devotees. Vancha kalpatarubhyascha sampavaneto vaishnavebhyo namo namaha. Thank you very much for a very beautiful Harikatha. Next week, we meet Thank you very again. much for holy name. Thank you so Haribo. much. Thank you so much. Здравствуйте. Am I audible? Oh, Oh, he's already хорошо, gone. напиши. Ну, Вриндаван. вопрос не связан с темой. Хотела спросить, ну ладно, напишу ему. Ладно, Лично хорошо. Дандаваты, дорогие преданные. Шьяма, Диди, я думаю. Враджанатх Прабху сказал, если Диди, то 2 «эй» на конце должно быть. Шьяма. Окей, до скорых встреч. И с наступающим Раманавами. Джай Гурудев. Джай. Дандават пранам. Дандават Пранам.